Others were falsely branded as foreigners and their citizenship called into question unjustly. An abhorrent nation-wrecking prejudice which has been directed especially against certain ethnic groups of this country and has continued till date and has only recently been visited crudely on our Auditor General, Daniel Yao Domelevo. In the last election, unprecedented levels of state funds and resources were doled out by the ruling party, and unprovoked deadly violence inflicted on our citizens in several circumstances. In the process, 8 of our compatriots were murdered in cold blood, and several others were maimed during the process of the elections. We have designated these compatriots whose blood was shed just because they sought to participate in what is purely a civil exercise as martyrs of democracy, to whom we shall dedicate an appropriate monument when the time comes. These murders to justice. Never must a government be allowed to turn the simple process of an election into a bloodbath. Never must impunity of this magnitude be allowed to fester in our democracy. Our independence and the current democracy we enjoy were fought for and attained through the sacrifice and blood of our founding fathers, mothers, and our compatriots. Never must we accept convenience over principle. His Excellency Awula John Dramani Mahama. What you say yebe ura 2020 abato no no. Wo hu say incumbent abanya eteso no. Wafa plan say no matter what one and found the ebesi bia no e wo say wodi nkonim. Enti wodi ne tumi no betata amanfo. Wodi tumi no ebesa we ni power bio. Enti eno no hu ye no. Na tumi no kwan ofa so a wodi tata amanfo ne say wofa soldiers e de komia baabi ko hunahuna nkrofo a ene enam so kra ma won ma wo so mu twere mu din no voter registration no enti mi ankoso ye ene wokọ na hunu soja ni a ne mpaboa bablabo ne se ni tuo ebo na chi a na ne waso mirikam na wo na wo kro no ene afenso ebi kro mo ba betro mu din no wo mu hu pe ye se wo ya foreigner onya Ghana ni no mo de no atata wo saa eno achi no wura ya dom levo ana wohwe aban waye auditor general a wohwe se aban nyuma mu no sebi enwa sika dwurum die bi ma ho ne ade no wono so aban no betata ne saa se de be ya onya kwan enya na dwuma amfi na ni hwe no mamu ye saa no sika bi kura doje fa ba bi kura na se incumbent de oteso no obeyusu e de campaign de ene no makura no na se ohu ebri nkrofo anu so ni nyina eka ho ebi ena afen so kura no esan se aban wei epese wonya power by force nti woye ya manam so manipa nwotwe a womo Ghana de hye womo firi mu womo so eprepra ya womo adidam no eno so edroso pa adanti na abato a wose simple mremremre emu ye dendenden na dane wush ani osunku a na se wono nkai se Ghana ye man Ghana no ye nananom ebre wono mogani enom de si ho maaye dabi we de ankoye kura. His Excellency Awula John Dramani Mahama and the ekoso edono nsam no na poso kakra ene yi ede abramono na Supreme Court de no yensa enko ho no mai case no atemofo no yimako na nsa no mubua na de edi kan no ora John Dramani Mahama case no de koye no onum say first and second respondent eye Sarawuta na do danko akufuado ene mame Jean Mensa wo mo lawyers no e ka say asam no a ora John Dramani Mahama de aba court no kra no eye week ba komi ba yawa ensuo nyina mu ano nya din bia santi be kra na nka court wo mo nyai say wo betena tankonya so no matwen ne ade no a so nti we no so ya asam ba ko nti sa asam we no case we no say e na temu afodwentwene ho na ho anu yi a wo mo de ba ye no eni reasonable course of action. Though this issue was raised by the respondent as a preliminary point, the court decided to deal with it alongside the determination of the substantive issues settled for the trial. The court accordingly ordered the parties to file their respective submissions on this issue. In this petition, the petitioner was one of the candidates who contested the presidential election held on 7th of December 2020
and thus had the right to challenge the validity of the results declared by the chairperson of the first respondent if he is so aggrieved. The petitioner by this petition is challenging the act of the chairperson of the first respondent, declaring the second respondent the winner of the elections on grounds that the second respondent did not cross the constitutional threshold of more than 50% votes. The petitioner has also alleged wrong aggregation of votes and vote padding by officers of the first respondent in favor of the second respondent. We are of the opinion that these allegations relate to the integrity of the election and, if proved, may impact the validity of the election. To summarily dismiss the petition as contended by the respondent. It is on the basis of these reasons that we hold that the preliminary objection raised by the respondent herein should be overruled for the petition to be determined on the merits. Yo, enti asamu na lawyers de ma na do ena afema me jemensa lawyers ne kire se asam no ensuo kura nyina ye bete emre se pancake no o otemu afosi o da bi asam no de ba ende eye case, the case is cases ana abrewa bi beka eye case ye de ba court eye enti ene nti na ma wono munya bre etena so a ebrobo so me ebepem ne ansa na atemu no eba wei eye justice enim yeboa wono ene otemuafo kukudam a otena adwamu ewa asem wei eso abusia sa na tia cha sa asem no na egusu a yebu ntototo sa na ebebu nu sa to da kure bebu half tot ai kire se yegusu e de ma mo asebe ya asebe sebi egu sebi anya do de koso dodo no ano dodo no anso so sebi meti ase na afi no ye hia nchechiremu mapase ya kwa lawyer fo so ne ade no ye de bia to so ne yate ne kama se de wiana no ne egusu a ye hya ase e de fa ye na ne fa ba bi nso so no se ekoba se kanima mpani John Dramani Mahama ne mpani fo tebira asem e de kokoto no se wo hwa nchechiremu a na Jose ase nu nkatia e de e ma fira hyase ansa na opani kwese white so ba ye na fe so kra no wo pani ba ko no so de ba beto so se kikira e ma de esi yesa adasidi a ene court no chese de no mo pepote wo no ma nya no so ahunu ne fa ba bi so na kwa yese ma mi jin mensa ebra wo de abato no so e ba beto adwa no na no fomwen e ma ne koka se e 30,434,074 eno na chance na oba abonte so be dane na no se da bi o we dia na no kokotwe no na kan ye ne so sa gwa kire se 30,121,111 ena ma me je mensa ebe kan ye ebe ye sa siesie no ti sa mistake bu ni se o rectify ya sa rectification no eye adwuma na eno ene kan ho bie e ma se wutie chechiremu dodo no anu a petition no ya me kire wo pani John Dramani Mahama adansefo e ba ye nyina so ba bedi adanse no e kire no a na wo mo se wo mo de wo ma amakoto se bia wo mo de azem hu bia ne bae na nsusu no ne fa ba bie no de ma me je meza kan ye ne fa ba bie di kan na ono no mu gina so na wo mo de agbo no kwadu enti no wo mo hwa ba ba pem so ye mfonso wo mo nti ase se saa de no ekoso yu ye nka ya bato komisa o bobo ma wa kwa no straight tinwa na ye de no ano kokofo nti wo mo se kana titie ntantia akoso eno na je se eye omissions irregularities and the keke kan say the broni be kan wa no na eno na justice ni ebu a ete won wasi da bi enti sa sebe ewiase obi aya mfonso ama me je mensa ye no wo say sebe na ni aba no so e so oba abonte so no wodi sa nchechiremu no mapa ebeto Ghana fo anim say eye 30,121,111 na emom enye 30,434,074 no nti asemo justice ni ebu a e pa kan nyina ne say yasem no wodi ato de da na etoso bie mu nso se na adoda nkwakufu ado wanya wanchichemu aduonum ene de etoso se +1 no de eno so enzo bu kwa bia so kire se ensiesi abadada ama obi ate ase na yedai ena percentage anaso wanchichemu no eno so ntiase anya adwuma yentie ho no. We will now address issue 2, which is whether or not, based on the data contained in the declaration by the first respondent of the second respondent as president-elect, no candidate obtained more than 50% of the valid vote cast as required by Article 63(3) of the 1992 Constitution. There is no doubt that in providing particulars of the votes cast, the chairperson of the first respondent announced the figure 30,434,574 when he was referring to total valid votes cast, which was in
actuality 13,121,111. As a result of this erroneous reference, from the evidence on record, it seems the petitioner built his case around this figure of 13,434,574, erroneously announced by the chairperson of first respondent as the total valid votes cast. The description she gave to this figure was wrong. The evidence on record is that the chairperson of first respondent, having detected the error in announcing the figure of 13,434,574 as the total valid votes cast, corrected the error and issued a press release on the 10th of December 2020. Now, from the pleadings of the petitioner at paragraph 12 thereof, and the evidence elicited from Mr. Sedun Ketia as shown above, there is no doubt that the petitioner accepts that the total valid vote cast was 13,121,111 and not the figure 13,434,574 erroneously described by the chairperson of first respondent on the 9th December 2020. Having determined on the evidence adduced at the trial that the total valid votes cast was 13,121,111, there is no legal basis for anyone to contend that a different figure of 13,434,574 be used as the total valid votes cast in measuring the more than 50% threshold required under Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution. From the evidence on record, it is clear to us that it is absolutely wrong to hold on to the error committed by the chairperson of first respondent in announcing the total votes cast, when from the data used in announcing the results, the true figure representing the total valid vote cast actually totaled and was known to be 13,121,111. Justice anim na busia wode safa no so egu no HSS yakwa abato so a yenka se total broadcast there be total broadcast there so kan say obi atu bi na emu me say total valid vote kire say wo mu ayato aba no me yagi wo mu de atum kire say total broadcast there ye wie no yenya rejected wom ye wie no yenya kire say ba koi spoiled enu so ho so ahunu ni nyina frafra nti so ka say total broadcast ya na so de nyina bom dodo na emum total valid vote sa na tie nti we nchechire mo de ma ye nti anya nwanwa se ma me je mensa ka say 13,434,574 na kire wasan ba ye be sa na no ye say 13,121,111 mfusuo bia enim justice enim nsem no abusuan we no nyina ye mprapra kwan mu a ansa na ye beduru asem no pɔ no ankasa ho na wo bia te na so na otie sa de asem no besi akɔ se agya ye bedane no anase oto aso ne ade nti na manfo ataw man so pa sa de kro bia di kan ye na duru ha se no de na manfo ani abre pa na owura ani yebo a amana nso ho a wosa kyerɛkyerɛ nsɛm miɛnsa homeso miɛnsa bi a wode ba ya na obi ehweda ne mudin de di kan no wo kyerɛ mu sɛ sade eniema esitie no ansa kroa na ompende da John Dramani Mahama de asɛm no eba no na abato no nsunsuanso no mokeka bɔ mu watachiman South ne mpotamu no na wonim nsunsuanso no ankasa dada na wonim de wanya ana onim de NPP amonyokuo no na do dan kwakufu ado de anim no wono nso anya eno ye de di kan ebiam nso tosum ye no tamu a na ye toto owura Johnson asiedu nkatia ano ebra waje calculator no na wotwe ne me na wobobɔ niema so no ne nsam na wokeka no sɛ wokeka asiani a na wono ankasa asiedu nkatia wo yɛtɔtɔfo pani edima NDC amanyoko no wo yɛ danseni ɛwɔ asɛm a ɔmode ba court no na wagye atomu dada sɛ de niema sikika kɔ no de ade no anya yie second respondent a wono yɛ na do dankwa akufo ado no ɛma no ɔhamu nkyekemu aduonu de na wanya ɛno yɛ bra ne yɛtoto asiedu nkatia no ɛna wagitum ɛtɔso biam so ɔkyerɛ mu sɛ wɔne a wɔn tintim wɔn di na edisa fata mmeramuo no na mmera ta wɔn akyi sɛ obetimi ato aba ne bi ɛwɔ Tachiman South no na ɛyɛ 128,018 nipa na yɛtintim wɔn di a na obetimi akosimpie no so akɔto aba na wakyerɛ mu adwen ama na yie ɛno no ne nyinaa nso yɛ nsɛm a ɛkɔ so na wɔbɛwie kura no ana wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛma ne si kɔyɛ na wohwɛ deɛ
na nado dankwa Akufo-Addo ogyina mu de ma NPP amanyɔkuo no na wohwɛ nifa so NDC amanyɔkuo John Dramani Mahama wɔnte nsɛm ase wɔde asɛm no ba Supreme Court no nkontabuo na dadeɛ nse pefee sɛ na nado dankwa Akufo-Addo onya 50+1 no na nyina mu ɔsoso no ɔto no bo ase ɛsane borɔfo mu paa. The next issue is whether or not the second respondent still met the Article 63(3) of the 1992 Constitution threshold by the exclusion or inclusion of the Techiman South constituency presidential election result. This issue is partly addressed by the resolution of issue 2 above. The declaration by the chairperson of first respondent, which was tendered in evidence by Mr. Johnson Asedun Ketia as Exhibit A, clearly shows that the votes declared was without the votes from Techiman South constituency. It thus shows that from the evidence on record as already held, without the votes of Techiman South constituency, the second respondent satisfied the threshold of more than 50% of the valid votes cast. The evidence on record adduced through the cross-examination of PW1, Mr. Sedun Ketias demonstrated above, confirmed that the second respondent obtained 51.295% of the total valid votes cast, excluding the votes from Techiman South constituency. Techiman South, enka ho, Sedun Ketias no kura agya tum dada, sade niema esi etie no wey Chief Justice enin yeboa. Yo, and some no apostle and yede mamono. Bedia bayana baking can bejidi sebeti bedabase. Yes, room live every digital address AK018 7090 Edum Boshaba headquarters. Yanko animuna asamba ako epoba ako and say December 9 noa. See a 27th. Adiachin 8th. 9th and a mame Jean Mensa declare results no edi emanusun so etudwa na no John Dramani Mahama HSA emanu odi tudwa no na emane nya papa enti e wose Supreme Court ho no wonu ebu am ye hunu se maame no emanu a wakan ye na ekire no wosan de kwara hen ba ye no a John Dramani Mahama ebeka se emanu mame shall Jean Mensa esesa no nti wayamfom so no Supreme Court kyerɛ sɛ ampa maame ne da no wɔkan no wɔsesa no wɔka so wɔyɛ mistake na ɛno empusu kramo ɛnyɛ no na ɛbɛsɛe aba no ɛno no ɛnya ade a ɛbɛma maame no yaka sɛ wɔyɛ mfomso wɔnyɛ mfomso ɛwɔ kwan biara ɛso. Issue 4. Whether the declaration of 9th December was in violation of Article 63(3) of the 1992 Constitution. This issue seeks to ascertain whether on the 9th of December 2020, the first respondent, who was also the returning officer of the presidential elections, declared a candidate who contested the election as having been validly elected president when that candidate did not meet the required 50% threshold under Article 63(3) of the 1992 Constitution. The case put up by the petitioner that has generated this issue has been particularly set out in paragraph 26, 27, 28, and 29 of the petition. Both the first and second respondents have made specific denials of these averments in their respective answers to the petition. It is these conflicting positions of the parties which have engendered the setting down of the above issue for determination by this court. It is our considered opinion that the error in the declaration made by the chairperson of the first respondent in the declaration of the result on the 9th December 2020, which error was acknowledged and corrected, and which in reality did not adversely affect the electoral fortunes of any of the candidates who contested the presidential election, including the petitioner herein. There is no dispute that the chairperson of the first respondent committed an error, which he made when he made the declaration. We are, however, satisfied from the evidence on record that the figures announced was as representing the valid votes obtained by the respective candidates were right and represented the will of the voters. Yo, and now what's the mono was say? And Panano, my many casano or Casama mistake, and was I correction. Was I NCSA? Na one woman to me Casasa from Sonoya and into I am from so. And so on my fetch, I should show one who say, no, maybe a one with dear dancing, no HSM,
wasan bɛdane na no a wadane no ayɛ correction no ɛno a ɛyɛ correct na abatoɔ kwamisa no ɛmma no a wɔde baayɛ no ɛno a ɛna ɔno magyina so na afei ɔmo de ahunu sɛ ampa aba no sɛ desi kɔɔ yaa no na mmom no sɛ kɔɔto anaasɛ sɛ abatoɔ kwamisa no anaasɛ ɛna no owura John Dramani Mahama na dansefoɔ no bɛgyina adaka no mu no wɔma ntimi anya asɛm foforɔ biara anka nkyerɛ sɛ maame no mfomsoɔ no ɔyɛ ne kane na ɔbɛkɔrɛtee no ɛno so yɛ mfomsoɔ evidence biara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ maame no ayɛ mfomsoɔ nti wɔn so ntimi nyina so ɛnka sɛ maame no ɛyɛ mfomsoɔ ɛwɔ ho nti wei ɛyɛ ɛpɔ ɛnan ɛno wɔn abua ho asɛm wei ɛyɛ justice anim yɛboa wɔno ne ɛne akɔtie no busua sa na tienti ɛpɔ num no issue 5 ɛne yɛduru soɔ no ɛsɛ asɛm no deɛ ayɛ tɔtotɔtotɔto saa wɔfa ne ti na wɔde aba na wɔde abɛsi ne nan kokom sɛ wam na wɔde asaneɛ na wɔde aduru ne nan murom na afei aduru ne nan ase saa nti wɔfa no saa sɛdeɛ ɛnso yɛti a yɛkeka yɛka ne saa nti yɛde firi issue 1 issue 2 issue 3 issue 4 ɛne ɛde aduru issue 5 no nti issue 5 no nso so mu nsɛm ne sɛ justice ani yɛbu atewa no wɔ sɛ han deɛ ɛtoa soɔ nie mo ba akɔtoɔ ne sɛbe mo nsa dum na adu saa na mode ba ayɛ na no da tuo afi kura no sɛ ɛfa nso de ayɛ mfato ɛne mfato nso ɔyɛ adeɛ paa bro ne sɛ references ɔyɛ adeɛ paa yɛyɛ na wafa na ɔde atoto ho yɛyɛ na wafa na ɔde atoto ho nti sɛ wohwɛ kɔɔto kura asɛmi na sɛ bia biribi nie na ɔmo ka so ɔmo kɔ agyina da foforɔ mbɛtoa so anasɛ empo sɛ sima kakra sɛ dɔhwere kakra ɔmbɛsan toa so a wobɔ sɛ ɔba pɛ na ruling no na ɔno na temu no wɔde ba afa saa asɛm no ho anasɛ sɛ te sɛ no wɔhyɛ aseɛ pɛ wɔsɛ application no a wɔde ba ayɛ no sei ebire bi atwa mu ibɛsene kɔi ebire bi atwa mu ibɛsene kɔi nti references deɛ saa nɛ na temu wɔde ba ayɛ na references dodoɔ no a wom na baako no wɔkyerɛ sɛ hwɛ sɛ bieku sɛ bienya adɔ ebi asi pɛn sɛ pink sheet ɛyɛ adwuma paa na ano da obi ba no na ne pink sheet yɛbobɔ no ho de ba bɛtena no mo challenge so hunu tinka mo so ne yɛhwɛ ni mu sɛ pink sheet bi koraa bɛba adansie bi bobɔmɔbɔ ɛbɛba ɛnso yɛyɛ mo sɛ abatoɔ komisa maame no ɔno wɔyɛ first respondent no yɛyɛ abatoɔ komisa no ɔno mo misa megyina adaka mu no odi adansie so hunu ɛne yɛ obi atirim sɛ nka maame no bɛgyina adaka mu koraa no a bia ne fa baabi na bia nka mo so gyina so no de ayɛ wɔn bibia ɛno so deɛ justice wanka ne sa na no wɔ pa kyerɛ sɛ ka wo bɛn no adansie koraa pink sheet bi ama yɛti hɔ no this disagreement with this issue, in these positions, that the petitioner literally hangs on all his reliefs on. The petitioner attacked the oral declaration made by the chairperson of the first respondent in relief A, B, and C, and consequently sought an annulment of CI 135 in relief D. He also invited the court to injunct the second respondent from holding himself out as the president-elect on the account of the errors described in the declaration in his relief E, for the court to order a rerun between the petitioner and second respondent on account of the alleged effect of these errors in relief F. But as shown from the evaluations and analysis above, it was part of the petitioner's case in paragraph 6 of the petition that the first alleged error arose because of a misdescription of the number of total votes cast as total valid votes cast. The petitioner also asserted his knowledge of the total valid votes cast in paragraph 12 of his petition, and yet the petitioner is inviting the court to ignore the substantive truth of the result of the election. And the Chief Justice, any abua, the attato, and abusua, what they was so boko, Supreme Court. Abusua nsɛm pɔ maako enumua krobiade enumuno etwato no na afe na yɛbɛbɔ hwesel no sɛ yɛmpaase bɔɔ no bɔɔ na yɛpaase nyinaa sɛ hwan na ɛweyɛ ɛnyɛ de na obi bɛwe nyɛ de no nso obi ebedi nkunim na ɛmɛ sɛ Supreme Court nsɛm no deɛ wate borɔfo ahodoɔ no yɛakyerɛkyerɛ mu bebree Korea no anwene no kakraka na ɔde abɛto anim na sei nansa na saa borɔfo akɛseɛ nyinaa betwa ade aguo na yɛbɛduru baabi a asɛm nie no ankasa na aduru na yɛde de wadi nim ɛbɛba amonten so no borɔfo ahodoɔ bi a etwa gu yɛ baako ɛyɛ supina
subpoena no ene say kane mampane John Dramani Mahama ono a na ye petition no na wose opese onya maami je mensa ya ono ye first respondent no odene gina daka mu 1-on-1 simfo makomako dumienu bi na wotoma no Sedon Katia monso na omonso witness omonso bam ho na hu pesa white na hu say Sedon Katia ebo calculator no ne ade a second respondent no eye na nado dankwa Akufo-Addo ntin sam no de ye ba fom a kirekire mu ama wate ase afi na Chief Justice ora anim yebo a obebu asem no ankasa yente sedosi bu asem no. Conclusion. We conclude this judgment by emphasizing that the petitioner did not demonstrate in any way how the alleged errors and unilateral corrections made by the first respondent affected the validity of the declaration made by the chairperson of the first respondent on the 9th December 2020 as already stated in this judgment. The petitioner has not produced any evidence to rebut the presumption created by the publication of CI 135 for which his action must fail. We have therefore no reason to order a rerun as prayed by the petitioner as in relief F. We accordingly dismiss the petition as having no merit. As the court, My court, the petition is dismissed as without merit. We make no order as to cause. we are grateful to the court. My Lord, we are most grateful for the lucid judgment of the court. Abusuya nsam no nyina aba na wieye sade ensam esiko ye kirekire mu kire wa nsam pɔ maako num ebesi samre ya temuafo pani owura anim yebo a ɔde ne nsam no aba abɔnten no kyerɛ sade no de sade Ghanafo ete ase na Ghanafo enim Ghanafo ya kirekire mu de ya kyerɛ wɔ no NPP amanyoko no ya nanado dankwa Akufo-Addo edi wo manim no wɔmo a ana ɛto aso na ɔmaye adwuma no nya de sɛ yesa akɔ abato simisu biem ye runoff no ntia no de yabo ato atwene baby yo na ene Supreme Court dan no ho a edwake poli bi ezi asam kasie bi esi honom magana be de dade asam no enye de ene se bra atemuafo ekasa wie ya asa asam no de ekosi ya no de da ekoso ya ni pitire no ene obi a de ode ne ekolake ba court ho de okutakuta ne jota a wo trotro nsam de wono no record no ma obi a soro ya hwetere pansam wono mapie na se de Supreme Court ye ne da no se court soro pe na kasamafo ana lawyers edema woni o court no ene owura John Mahama ne lawyers wo ho ena fe Sarawuta Jubilee House megida na do dankwa Akufo-Addo wono so na lawyers ene ne kasamafo no ba friends am trofo na ne microphone isi won ma no no makasa na kwatu sori ya eye mame na dodankwa Akufo-Addo ne lawyers ejina ho o ma hye hye o mu wigi o mu kasa ya de beti ya ne se kutukum obi atwa ahwe no obi jira ho mo hunu galema no obi jira ho ma no ebia nsukom de no obi jira ho se ebia ni subidie na abo no ni ade o na ho mo ma ne so paka be ma santan o me ne koto ba bi o se koto dan no ho no o mo first aid wo ho omo ko miamia no boa so betimi ahomia still no afei ensam ne nkra ebefiri aba ne say mutumba ko mi ba enipa nsawe be ma ne kire waye onyankropon ade a ye be hu ane say ambulance wow ye de na tumu a be ma na okoye a wankra wansan ko fie bie mu ye de ne ekro ye se ye de ne kɔ he a omo ne kɔto ayi ba bi ye de efunu kogui omo ne kɔ mortuary morgue asam no ya asam no na ansam twerefo twetwe won kon sesa bisu danna ebusa mutie bisa ho a ya dan Supreme Court botugu ye na se na atemu ayi lawyers ni gira bonte kasa no na ye na hia na se de no twa hweye obi ntimi nkire ebia ya de bi na wono so na aponche ni sesa na di na chi na ama ba ma owu akofa no nomum wo honom no ana se eye ne nkrabia enti de ne arahosam a asie wo enkran mantam Supreme Court dan ho eno no eye bema na wato nananom won se de sabrei yenya hu ba bi ofri ba bi a wote emponi fi a wadie ene de obeye wo court ho no Onyankopɔn emfa ni sie wo Abraham kukurum wei ene obi beka se inna ilahi wa inna ilahi rajiun